Hi guys, in previous video we have learned history of SQL, what is SQL and what is database. So if you haven't watched that video, please go and watch that video. Part 1 video link is in the description. So in today's video we'll be learning basic SQL syntax. So let's get started. సో ఈ వీడియోలో మనం బేసిక్ ఎస్క్యూఎల్ సింటాక్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. సో ఇన్ ప్రీవియస్ వీడియో వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ వాట్ ఈస్ SQL, history of SQL, what is database and some common database types and DDL, DML, DCL. These are some three main parts of SQL. So in today's video we'll discuss about basic SQL syntax. Okay, so మనకి SQL అంటే ఏంటి? స్ట్రక్చర్డ్ క్వరీ లాంగ్వేజ్ కదా. ఇట్ ఈస్ ద లాంగ్వేజ్ యూస్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ డేటాబేస్తో కమ్యూనికేట్ అయ్యేదే SQL. సో ఇంకోటి ఏంటంటే డేటాబేస్, ఇట్ మీన్స్ యూ టెల్ ద డేటాబేస్ వాట్ యూ వాంట్. అంటే నీకు ఏం కావాలో డేటాబేస్కి చెప్తావు. సో దట్ ఈస్ SQL. సో యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ ఎ డిక్లరేటివ్ లాంగ్వేజ్, నార్మల్ వెరీ ఈజీ లాంగ్వేజ్. నార్మల్ ఇంగ్లీష్ టర్మ్స్ని వాడతాం, మనం ఇంగ్లీష్ టర్మ్స్ని వాడతాం. సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఇందులో ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ మెన్షన్డ్ ఓవర్ హియర్ మోస్ట్ SQL స్టేట్మెంట్స్ ఫాలో ప్యాటర్న్ లైక్ వర్బ్, సబ్జెక్ట్, యాక్షన్. నార్మల్ ఇంగ్లీష్ వచ్చినా వీ క్యాన్ రైట్ SQL క్వరీస్. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఇప్పుడు నార్మల్గా ఇప్పుడు వర్బ్ ఉంది, ఇక్కడ యాక్షన్ ఉంది కదా. సో యాక్షన్ అంటే ఏంటి? సంథింగ్ పర్ఫార్మింగ్, ఏదైనా యాక్షన్ చేయడం కదా, ఒక టాస్క్ని పర్ఫామ్ చేయడం. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ అన్ యాక్షన్. సో ఇన్ టర్మ్స్ ఇన్ SQL వచ్చేసరికి ఇఫ్ యూస్ దెర్ ఆర్ సమ్ యాక్షన్స్ లైక్ సెలెక్ట్, ఇన్సర్ట్, డిలీట్, అప్డేట్. సో ఇవి యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేసేది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెలెక్ట్ అనుకుందాం, సెలెక్ట్ తీసుకుందాం, లెట్స్ టేక్ సెలెక్ట్. So select, what is actually selecting? It's actually selecting what? Already present ఉన్న డేటాని దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. We use a keyword called select. సో దాన్ని మనం కీవర్డ్ అంటాం. సెలెక్ట్, దేంట్లో ఆల్రెడీ డేటా ఉన్న దాంట్లో నుంచి మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెలెక్ట్. ఇన్సర్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఒక టేబుల్లో నువ్వు ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకున్నావు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ నార్మల్ ఇంగ్లీష్లో ఇన్సర్ట్, అంతే. సో డిలీట్ చేయడం, సమ్ రోస్లో డిలీట్ చేయడం, లైక్ దట్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సబ్జెక్ట్ అంటే టార్గెట్ అంటే ఇప్పుడు ఓకే, యు ఆర్ సెలెక్టింగ్ ఫ్రమ్ వేర్ యు ఆర్ యాక్చువల్లీ సెలెక్టింగ్, ఎక్కడి నుంచి సెలెక్ట్ చేస్తాం. సో వీ హ్యావ్ గివెన్ ఎ నేమ్ ఫర్ ద టేబుల్. So the table name, like for example, if you want a name from employees table, okay, so what will you use? Select. Okay, you will select a name, and from where? Table name. So that the table name we call it as target. So the table name we call it as a target. Next, condition అంటే చూజ్ విచ్ డేటా యూర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్. అంటే ఓకే, యూ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ నేమ్ ఫ్రమ్ టేబుల్, ఎంప్లాయీస్ టేబుల్. ఓకే, యూ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ నేమ్. విచ్ నేమ్ యూ వాంట్ టు సెలెక్ట్? సో దట్ ఈస్ వాట్ ద కండిషన్. Okay, which data you want, that is what the condition. So let's see some small example. Okay, see here I have online SQL editor. So already there is a data present over here. See there is a customers table, orders, shipping. These are three tables. So from here, see, if you want name, if you want age, if you want
if you want name, if you want age. So what first he will select? First name, then age. First name select చేస్తాడు, దాని తర్వాత ఏజ్ సెలెక్ట్ చేస్తాడు. From where? So that is called customers. So you can understand it. So basic English ఉంటుంది అనమాట. సో బేసిక్ ఇంగ్లీష్ సెలెక్ట్ ఫస్ట్ నేమ్ ఒకటి కావాలి, ఏజ్ కావాలి, ఎక్కడి నుంచి, కస్టమర్స్ నుంచి. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ది అవుట్పుట్ ఈస్. యూ క్యాన్ సీ ఓవర్ హియర్ నేమ్ వచ్చింది, దాని తర్వాత ఏజ్ వచ్చింది, రైట్? మనకి నేమ్లో జాన్, ఏజ్ 31. సో ఇలా ఈ డేటా అనేది బై రైటింగ్ ది స్మాల్ క్వెరీ you can easily get the data. Okay, now so next we'll be learning some SQL statements consist of small pieces called tokens. So these are like words and punctuation in English sentence. So let's see some important types of tokens that called literals. Literals are constants or actual values you place in the SQL statements. See, there are strings. Strings are enclosed in single quotes like Anthony. See, you have your own name. There is a name called SQL Pro in English terms. So that is written in strings. Strings. You can see over here, blue like that. For example, you can see Anthony. So different form you can see small a n t h o n y like this. So next, if string contains single quote, you can escape it with another single quote like this. See, like this. You can escape it. This is a small example. Next, you'll see numbers. Numbers like SQL supports integers, decimals, floats. So in further videos, we'll be using integers, decimals, and floats when inserting values. Okay. Next, booleans. Whether the condition is true or false, we'll be using that booleans. And next, dates. Dates I have already said you, years, months, dates. For example, you can see 2012 31st. 12th is month, 2000 is year, 31st is the date. You can see over here dates. Next, times are not much important, but we have to learn that. Then after that, timestamps. Literals are used to format years, months, hours, minutes, seconds, such as you can see over here. Yeah, will not use much timestamps. Now the main part is keywords. So this is the main thing. Keywords are reserved words in SQL. So they have special meanings. See, the common keywords I have already said you: select, from, where, create, etc. సో ఇవన్నీ నార్మల్గా సెలెక్ట్ వాడాం, ఫ్రమ్ వాడాం, ఓకే, ఫ్రమ్ వాడాం. సో ఇఫ్ వీ కెన్ యూజ్ వేర్ అండ్ క్రియేట్ ఇన్సర్ట్ అనేది బేసిక్గా I'll be explaining at last. Actually, it is a over here you can see DDL. So I'll be explaining this concept at last. So yeah, so don't worry, every topic will be covered. Next is keywords are case sensitive. By convention we'll use uppercase. It's our wish. Either we can use small or uppercase. Next, identifiers basically refer to the objects in the database, such as tables, columns, indexes, even identifiers. Next, expressions. You can see over here example checks this expression. Expression checks if the hire date is before January 1st, 2023. హైయర్ డేట్ బిఫోర్ January 1st, 2023 ఉందా లేదా చెక్ చేస్తాను అనమాట ఈ ఎక్స్ప్రెషన్స్. సో ఇలా నార్మల్ ఇలా చేస్తారనమాట. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.